pa. So, dito guys, ayan nyo lang yung build na ginawa ko guys. Yan guys. Yan guys. Oh. Yan guys. Ang gagawin nyo guys. Item yan para sa Thanos guys. Yan gagawin yung gagawin guys. Yan guys. Tingnan nyo yan guys. Una nyong bilhin ay yung first skill kayo kapag nagrarang kayo. Yan guys. Oh, sakit ang damage ko guys. First skill pa lang yan oh. Oh, first skill pa lang yan guys. Yan guys. Durog yung Thanos ngayon guys. Yan guys. Oh. Yan guys. Ganyan po gumamit ng alpha po guys. Tutorial ko lang po yan. Baka po hindi po kayo naniniwala sa build and emblem ko. Totoo po yan. Legit. Walang cut nyan guys. Yan lang po guys. Yan po guys. Oh. Sakit guys. Sakit nyan guys. Sakit yan guys. Sakit nyan. Sakit na ayos. Sakit nyan guys. Sakit yan. Oh. Yan guys. Kita nyo yan. Yan guys. Kita nyo yan guys. Ah. Yan nyo yan guys. Yung item and emblem ko guys. Makikita nyo lang yung item and emblem ko sa last video guys. Kita nyo yan ngayon guys. Yan guys oh. One hit yan guys. Di makagagalaw yung Thanos. Kaya nyo yung item and emblem ko guys para maano nyo yung ma-maximize nyo yung damage. Ganyan nyo guys oh. Try nyo guys yung item and emblem. Make sure na full yung emblem lahat nyo. Max lahat emblem nyo. Make sure yan guys. Make sure nyo yan guys. Yan guys. Yan guys. Ang Thanos guys oh. Yan guys. Durog yan ngayon. Durog yan ngayon guys. Durog yan ngayon guys. Durog yan. Ngayon guys. Durog yan. Durog yan ngayon. Durog yan. Durog. Yan guys oh. 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 Wala pa tayong ulti niyan guys. Mamit lang ako guys ng ulti ko guys. Tingnan nyo yan guys. Yan guys oh. Yan guys oh. Oh. Ano ko yan guys. Ano ko yan guys oh. Yes. Sakit ng damage ko guys. Sakit ng damage ko guys oh. Ayan guys. Sakit ng damage ko guys. Barang sakit yan guys. Tingnan nyo yan. Oh. Diba? Sobrang sakit talaga. Kaya tapusin nyo ito guys para makita nyo yung emblem and build ko kay Alpha guys. At meron pa tayong isusunod ngayon guys. Hulaan nyo na lang sa comment section. Yan guys oh. Yan guys. Yan guys. Susunod natin ay itong Argos.